here with J&M Rental Service over here in Ocean County in New Jersey. What is up, guys? Bienvenidos otra vez al canal. No estaba yo al 100% bien toda la semana, por eso no hemos subido contenido, pero ya estamos de regreso. Gracias a Dios nos cayó un trabajito. Pueden escuchar que no ando muy bien. Me agarró gripa, fiebre y todo, pero ya estamos bien. Andamos de regreso. Ahorita vamos a cargar la camioneta. Vamos a mudar eso porque desde que grabé eso ya no me dio tiempo, ya andaba yo enfermito. Pero ahora vamos a echar las sillas y todo. Vamos a trabajar, que estamos de nuevo y al 100 otra vez. Alright, guys, ya subimos todo. Está aquí todo ya. Está envuelto con la carpa porque va a llover. Y ya, guys, ya mañana temprano vamos a ir a dejar esto, a instalarlo. Poco a poco vamos a ir ahorrando para comprar una traila cerrada y no mantener todo esto aquí adentro. Por lo mientras ahí va a estar, mientras ahorramos dinero. Yep. It's not the next day, but I'm gonna show you guys what I got. We have two speakers. We got the Samsung Tower y tenemos la LG X-Boom, both for rent. So this one will rent them out. This one too. Obviously, si lo quieren con el micrófono, we'll give it. We got these two for rent. Let's see si salen para el invierno y para todo lo demás. So yeah, let's put it on the web para que lo renten. What is up, guys? It's the next day, 7:19. Nos teníamos que ir un poquito más temprano, pero como está lloviendo no podemos andar ahí en el agua, pero como no hay otra opción ahorita, lo vamos a instalar así. A ver, vamos a ver cómo nos va. Alright, guys, so we're at the spot. It's gonna sound kind of weird because I have no mic on this. El micrófono se lo quité porque como está lloviendo no quiero que se moje todo. Listo, ahí va ahí.
pues así quedó. Lloviendo, pero se hizo. This is gonna be a bitch to take down after all this rain. Bueno, pues de modos, it's part of the job. Oh sí, digo que este drop-off fueron 48 sillas, 8 mesas, la carpa grande, una hilera grande y luces. Y mi futura esposa, I'm gonna start saying esposa, because technically, yeah, fuck it, you know. Not under el de arriba, pero ya somos pareja desde el tiempo. So mi esposa, right, ella me ayudó a instalar lo que es la base y ya se fue a trabajar porque tuvo que ir a trabajar, y ahorita yo voy a ir a dejar al carro allá en la casa y me paso al trabajo yo también. Si se escucha mejor, that's because ya le agregué el micrófono, no lo tenía. So ahorita vamos a ir a mi casa de mi mamá, hizo tamalitos, so we're gonna go have a tamal, even though we're trying to cut the carbs out, pero la jefa lo hizo, so we gotta go have un tamal, you know. Alright guys, so my mom made champurrado. I don't know if it's in a Wawa cup. So yeah guys, we got the tamales. Now we're heading home. We're gonna change before we get more sick. Y yep, we're gonna proceed para ir al trabajo. Shit, siendo tarde, ya son las 10. Alright guys, catch you guys in a bit. We just got gas. Gas ahorita está $2.87. So tenía un cuarto solamente. So that leads us to a full tank now. Alright guys, so we're back home. Ya me cambié. Ready to go to work. Pero primero, we're gonna eat un tamal that my mom made. I'm not in the living room because, like, fuck, I don't know. I just want to be in the room, chill for a bit. Yeah, we got Rocky. We got Oreo back there. It's a bit messy. Vamos a comer un tamalito y vamos to go to work. This is my this is our little setup for, like, just to put little things on the table. Yep, and then we're ready to go to work.